Naam, bila shaka kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu kuanzia majira saa 3 hadi saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki ni wakati rasmi wa kuweza kupanda kwenye jukwaa la mashabiki za kujadili labda basi weekend imekuwaje kwenye sekta ya mashabiki katika wiki iliyopita, iwe ni kusoka Uingereza au ligi ya La Liga, na pia katikati moja kulichezwa mechi za ligi ya mabingwa bara Ulaya na pia mechi zile za ligi za Europa. Mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, niseme karibu sana kwa wageni wao Kinya Wae, Vincent na pia Dan Ogega kwa kutenga muda na kujumuika nasi leo kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki, ikiwa ni game week 24 katika soka Uingereza, kujua basi labda mambo yamekuaje, na kwa uchambuzi wa kina kwa mechi kadha Arsenal, Chelsea, Spurs, Man City, Newcastle na pia timu ya Liverpool, bila kusahau Chelsea ambayo inahitaji dharura na ya muda na ya haraka upesi ili kuifufua angalau, manake sasa hivi klabu hiyo inakwenda kusuasua na inazidi kuzizima kule Uingereza. Bila shaka ni kwamba pia kulitokea kubwa kabisa kule Ulaya, kisa ni baada ya tetemeko la ardhi nchini Uturuki na Syria, na basi ni kwamba tulipoteza mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Black Stars ya Ghana, zungumzia Christian Atsu, ambaye alipatikana, mwili wake ulipatikana wiki moja na zaidi baada ya kupotea, na ulipatikana kwenye vifusi vya tetemeko la ardhi nchini Uturuki. Alikuwa mchezaji wa timu ya taifa zamani ya Black Stars ya Ghana, akiwa amecheza mechi 65 na kufunga magoli 10 akivalia uzi wa taifa la Black Stars, na pia ni kwamba kabla ya kufa alikuwa anachezea klabu ya Taispor ya kule Uturuki, lakini zamani amewahi kuchezea pia klabu ya Chelsea, zungumzia Porto, Newcastle na pia Everton katika ligi kuu soka Uingereza. Bila shaka ni kwamba makiwa kwa familia na taifa zima la Ghana na pia bara Afrika zima la bara Afrika kama Afrika, maana tumempoteza bingwa ambaye alikuwa ameisaidia sana timu ya taifa Ghana kumaliza nafasi ya pili kwenye makala ya kombe la bara Afrika la mwaka 2015, wakipoteza wakati huo Ghana dhidi ya taifa la Ivory Coast. Lakini asante pia kwa wewe kujumika nasi mtazamaji kwenye kipindi cha leo. Niseme asante kujumika nasi kwa moja kwa moja. Tuweze kuanza na gumzo hili la klabu ya Arsenal, na hapa tunakwenda kuzungumzia mchezaji huyu kwa jina la Jorginho ambaye amesajiliwa kwenye dirisha la katikati mwa msimu Januari, majira ya msimu baridi kuelekea kule Chelsea, Arsenal kutokea Chelsea, akiwa amesajiliwa kwa mkataba wa miaka 2. Zungumzia Jorginho ambaye alikuja kuongeza nguvu kazi kwenye kiungo cha kati cha klabu hii ya Arsenal. Na labda moja kwa moja kwenye mchezo wa Jumapili, Dan, ukiangalia Arsenal walitoka nyuma mara 2 na kupata ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya klabu ya Aston Villa yake Unai Emery. Kwa hivyo unapoangalia walimkosa Thomas Partey, tunasema kwamba Thomas Partey amekuwa nguzo muhimu sana kwenye kiungo cha kati cha Arsenal, lakini akaja kujaza nafasi hiyo Jorginho. Je, alijaza nafasi hiyo inavyostahili au kidogo alibahatika tu? First of all, good evening kila mmoja. I think is a nice Monday tuna discuss mambo na ball, na najua kila mtu anapenda. Tukianza moja kwa moja kwa hilo swali umeuliza, labda nianze kwa kusisitiza kwamba Jorginho na Thomas Partey ni wachezaji wawili tofauti ambao chenye wanachangia kwa timu zao ni tofauti pia. Ukiangalia Partey is more strong on defensive wise, alafu pia Jorginho pia ako mzuri wakati ana progress ball kwenda mbele. Ukiangalia jinsi hasa wamekuwa kucheza in Partey's absence, kwamba wamekuwa wanakaa more threat wakienda mbele, licha kwamba against Manchester City mistakes ndio ziliwa cost. They were the better side by a mile in terms of when they progress ball na pia position wise, but ile the fact kwamba City wako na more experienced defenders na pia ile kwamba wana striker ambaye ako na quality huko mbele, I think iliwa cost hiyo game ya Manchester City. Tukizungumzia mchono kati ya Arsenal na Aston Villa, mimi nilikuwa nahisi kwamba Jorginho alicheza vizuri sana. Actually alichaguliwa kama man of the match kulingana na mashabiki wa timu ya Arsenal na pia wale ambao walitazama mchuano. So ukiangalia jinsi Arteta amekuwa akicheza in Partey's absence, anajua kwamba hana ule defensive rock ambaye anashield defense yake, lakini in his absence hakuna mtu ambaye anaweza cheza 60% of that role, alafu pia at the same time anaweza saidia hiyo timu kuwa more sharper going forward. So I don't think they can replace each other. Like Jorginho anaweza replace the Partey 100%, but the coach can adjust the way he plays, hakikisha kwamba in Partey's absence Jorginho anaweza cheza hiyo role, but pia the team can come out with the result at the end of the day, jinsi tuliona against Aston Villa. Na pia Partey akirudi, I think Partey ni first choice, ni ile default, yeye ndiye anaanza hiyo number 6 given the way amekuwa akicheza, alafu na pia
the way timu imekuwa ikicheza. Na pia I think the most important highlight ambayo kuzingatia zaidi ni kwamba Partey ako na uwezo wa kuinfluence game ama kudictate game. Alafu pia Jorginho ako na uwezo wa kusaidia timu ishambulie vizuri zaidi. So case on point ni jinsi ambapo alipopata the last minute when they need it, akapiga shuti ambalo litoka kwa kichwa goalkeeper Aston Villa na akawasaidia kupata result ambayo walikuwa wanataka at the end of the day. But I think Arsenal wanajipata in a situation whereby I think it will have been more difficult for them kama wakati huo wangekuwa hawana mchezaji ambaye anacheza hiyo namba, tuseme kama Sambi Lokonga ambaye in terms of experience hana kabisa, lakini sasa wako na mtu ambaye I think has been exposed to such situations na it does not make him scared ku step up. Ukiangalia arguably against Manchester City was their best player on the pitch, even the way alikava hiyo space ya number 6 na pia kufacilitate kina Martin Odegaard. I think waliji express more with the Jorginho's presence. Lakini ukilinganisha Odegaard iko kwa kama Partey anacheza, I think angestruggle kwa sababu angepata mtu anamsaidia ile ku open up zile space ambazo tunasema hiyo drive sana wakati anapata hizo pockets za space pale kwa attacking quarter ya Arsenal. But overall I think Jorginho has done a good job so far. Jorginho has done a good job so far. Namuona shabiki wetu mgeni Peter anajaribu kujiandaa na kuingia kwenye kipindi. Basi Peter, put your phone on full screen ili tuweze kuona vizuri na tuone jezi yako ya Manchester, manake sasa hivi mnatamba. Kwa hiyo weka full screen mode ili tuweze kuona vizuri. Lakini moja kwa moja Vincent, kwa upande wako, Jorginho akaja kujaza nafasi yake Thomas Partey. Alijaza? Shukran sana bwana Sagini. Nashukuru sana tena kwa kurudi katika kipindi chetu cha michezo. Hapa ndipo tunawadokolea, hapa ndipo tunawataarifu na hapa ndipo tunawadodesea na kuwafunza yote yaliyojiri viwanjani weekend mzima. Kivyangu nitasema kwamba Jorginho aliweza kuridhisha katika mechi ile. Wengi watasema kwamba hakuwa ameridhisha kabla mechi ama labda kabla hajaweza kuweka lile shuti ambalo aliweza kuweka dakika za ongeza ama dakika za lala salama. Hakuweza labda kuridhisha. Nilikuwa natazama mechi hiyo na wenzangu wakaniambia kwamba Jorginho haonekani, lakini kivyangu nilikuwa nimeangalia kwamba anaonekana wakati ambapo anapeana yale mapasi. Ukiweza kuangalia kipindi cha kwanza, labda wengi tuweza sema hatukuona ile impact vizuri sana. Alipotoka Chelsea kuja pale Arsenal, Jorginho nilisikia vibaya sana wengi waliposema kwamba ni replacement ya Partey. Amemiliki vyote, ameweza kuonekana nafasi ya tatu, ana tajriba, ameweza kuonekana na ulimwengu mzima kama mchezaji kiungo bora wa katikati, amepata ile medali, ameweza kushinda makombe, ana ile tajriba ambayo inahitajika sana. Kivyangu jinsi ambavyo mwenzangu Dan amesema, nitasema kwamba yeye hana ile nguvu ya kudictate pale katikati. Ukiangalia mechi ile hana ile nguvu labda kuweza kudictate pale katikati ukilinganisha na Partey. Lakini ukienda kiakili, Jorginho ana yule wake, yale mapasi yake utaona zote yanafungua labda kiungo cha katikati yake defense ya yule mpinzani. Alipoweza kuonekana labda takriban kuanzia dakika 70 hapo tuliweza kumuona Jorginho akiweza kumpeleka labda Ben White akiweza kujituma sana, aliweza kupoteza nafasi kama 2-3 kama sijakosea, na hiyo yote ilikuwa na impact ya Jorginho, manake alijua sasa hapa labda tusipofanya kweli tutatoka sare. Niliweza kumuona katika mechi hiyo na mimi naweza sema kwamba alisimama na hata kati ya fora zaidi kuliko jinsi ambavyo Partey angeweza kuonekana katika mechi ile. Labda angekuweko Partey, angekuwa na maarifa ya kuweza kuachilia lile bazoka aliloachilia dakika za lala salama, na diposa Emiliano Martinez akaweza kujifunga. Kivyangu naweza sema nilimuona Jorginho, na siku zote sitamuita kama ni kiraka cha Partey. Jorginho ni mchezaji ambaye labda hauwezi mlinganisha na Partey, ikija labda ni wakati ambapo kutumia akili, lakini maguvu mwenzake Partey anamshinda. Ile speed ya pale katikati kuweza kupenyeza na kuachilia mapande ya pasi, Partey pia anamshinda. Lakini ikija ni ile akili kuachilia mapande, ona Saka alivyong'ara katika mechi ile, hamjiulizi nani alikuwa anamlisha zile mipira. Wakati mwingi sana tunashindwa kuona akipeana interview Arteta katika mechi waliocheza na Manchester City, alisema kwamba ni mchezaji ambaye atawacha wenzake wang'are, atawapa ile mipira wakaweze kung'ara, lakini yeye hataonekana sana. Sasa inahitaji macho ya ndani, wewe kama shabiki wa Arsenal, inahitaji macho ya ndani kuweza kuona Jorginho kwamba anasaidia kadri angesaidia ama labda kama vile angesaidia Partey, diposa Jorginho anaweza kusaidia. Ukiangalia nje kwa jicho la nje hutaweza kumuona, lakini Jorginho aliweza kufanya kweli katika mechi ile, na hata akaweza kuwasababishia bao kubwa sana ambalo liweza kuleta labda ama labda kuleta ile uwezo wa kuweza kupata goli la 4. Kivyangu Jorginho siku zote na mrank sana. Alright.
Niende kwake shabiki wa timu ya Arsenal Kinyawae ambaye leo amekaa mahali fulani, kuna fulani zake nafikiri leo yuko majuu. Kinyawae, niambie, do you agree that Jorginho alijaza nafasi yake Pate vizuri? First of all, habari zenyu nyote, natumai mwazima. Yes. It's good to be back. First of all, I think kama ambavyo Vini na Dani wameeleza, Jorginho, his role in the team, yeye ni mtu wa kudictate tempo ya the way the game goes on. Ukiangazia watu kama Thiago Alcantara pale Liverpool, hiyo ndo kazi yake. Yani handa watu wa kudecide when to speed up the game, when to slow pace down, and generally pia mentally ni mtu ambaye anajua kugame manage. Case in point, in the build up to equalizer ambayo ilifungwa na Saka, Ben White ali make that overlapping run, but ndo Ben White aweze kumake overlapping run, ilibidi Jorginho amempe mouthful ndo aweze kupanda, because Ben White as a center back ni mtu naturally ata prefer kuwa conservative na a drift into the midfield 3 ama a drift into the back 2 time tuna build from behind phase 1 ya build up na phase 2, but saa zingine Saka anahitaji support, especially akidrift narrow. Jorginho was crucial to that kwa sababu alimuinstruct aende mbele, because alikuwa haji express vizuri. At the same time, Jorginho matches ni mtu ambaye si athletic kama Partey. Nashinda nikisema Partey is a 3-in-1 midfielder for Arsenal. Yeye ndo who protect defense, yeye ndo who stop counters, na yeye ndo hupe wengine platform ya kujiexpress. He is just as good with the ball as he is without it, na hatuna profile mwingine ambaye ni ball winner kwa hiyo team ukitoa Partey. That's why tulikuwa tunataka Kaiseto in January, na tulikuwa linked na Declan Rice in the summer, because we need some steel. Ukiangazia ile bao ambayo ya kwanza ambayo tulifungwa, frailties za Jorginho zilikuwa exposed, because time Zinchenko alikuwa pressed na Matikasha ka win ball back. Matikasha alipeana a line breaking pass to Watkins, lakini Jorginho hakuwa na pace ama athleticism ya kukata hiyo pass. That is something ambayo Partey angefanya, na probably hiyo bao ya kwanza ingefungwa. It happened for the continued goal as well. Uliona kuna situation ambayo Jorginho angekatio pass but hakuweza. So for Jorginho to shine, anahitaji athleticism next to him, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni very press resistant na anajua kudictate tempo ya game na passing yake, much the same way as Andrea Pirlo alikuwa anafanya, much the same way as Xavi alikuwa anafanya. Lakini Andrea Pirlo wa Juve alikuwa na protection ya watu kama back in the day, watu kama alikuwa na protection ya watu kadhaa here and then. That's why he was allowed to express himself from a deeper position. Jorginho needs that for him kuweza kusurvive, but tangu ingie into the team, I think he hasn't put any foot wrong, and it's high time Partey atarudi, because Partey is the undisputed number 6. Jorginho hamerit kuwa dropped, lakini umeona performance ya watu kama Xhaka imeanza kudidimia, maybe because of fatigue, ameanza kuwa found out na vitu kama hizo. So I feel it's time that we tried to test Jorginho na Partey, much the same way Jorginho alikuwa na shine akiwa na protection ya Kante na athleticism yake ya beba ball mbele na kuwin ball. So on the basis of his strengths, I think he's been influential for us. Na hiyo experience inaweza tusaidia, especially for a young squad that is quote and quote challenging for the title for the first time in I don't know how many years. Unaget, so tunahitaji experience mtu kama huyo. Naam. Peter, kwa upande wako, Arsenal before the early kickoff walikuwa number 2. After game, back to the top of the table. Now, do you think they'll remain there now for a longer time than before, because now they are ahead, 2 points ahead of Man City with a game in hand? Wana uwezo ama bado wana uwezo? Asante sana Sagini kwa kunikalea kipindi chako cha jukwaa la mashabiki. Nashukuru sana kwa wenzangu pia na watazamaji wote kwa hisho.
Nikizungumzia maneno ya Arsenal, ni kweli walikuwa kwa ile inaitwa under pressure ya ku reclaim the top spot, kwa sababu Man City vile walikuwa wameenda, walikuwa wanatia pressure pale ku maintain, because wao wanajiweka kama ni 2 horse race, lakini sasa wamefanya race ikakuwa inaonekana 3 horse race. Arsenal ile kitu walifanya nayo ni kujikosoa na kufanya lililotakikana, ambao ni mechi muhimu sana ambayo ilikuwa ya jana. Walijizatiti kupata hizo point 3. Kwa upande mwingine Man City walibobea. Kubobea nini? Kwa sababu wakati unafunga bao moja katika timu kama hiyo ya Nottingham Forest, unajua hii ni inaitwa English Premier League. Bao moja halina uhakika kwamba mpaka kipenga imepigwa ati sasa umewini mechi. Walifaa kufanya ile kitu inaitwa putting the match into bed. Walifaa kuweka what is called a security goal, ambao ni bao la pili. Ukiangalia wao walianza kuwa na hawakuwa seriousness kidogo na composure pale mbele, manake ukiangalia mtu kama De Bruyne alianza kutafuta kombora nje ya itina, mingi zilikuwa zinaenda off target. Angeangalia composure ya striking force yao ambayo ni Erling Haaland, wangalipata nafasi mzuri ya kupata the second goal na wakuwe at calm, kwa sababu Nottingham ni timu ambazo zinajua kukuja kwa pressure, na ndio maana iliwasaidia hata wakati walikuwa katika championship. Kwa hivyo kwa Arsenal, wao walifanya homework yao ipasavyo, manake walikuwa wamegongwa bao mbili na wakajizatiti kuleta equalizer na kupata hiyo winning goal. Hata hiyo tukicount hiyo part of Jorginho alileta calmness sana, kwa sababu Aston Villa walikuwa wanajaribu kupress hata hiyo midfield, but Jorginho wakati wote pasi yake ilikuwa inaenda sawa sawa. Moja haikuenda sawa sawa, lakini zile mingi hata upande wa attacking vile walikuwa napanda nasaidia Odegaard na Zaka anarudi kumcover, ilikuwa inafanya mechi inakaa kweli Arsenal wanaweza rudi na kutafuta yale mabao, manake walipigwa mabao mawili, ilikuwa kitu wakati walirudi kwa hiyo equalizing ikakuwa 1-1, bado walitia bidii. Kwa hivyo pia Jorginho akikuja kupata hiyo decisive goal hiyo ya 3, alikuwa ameangalia hiyo mechi iko vipi, kwa sababu unaona hata wanaonesha wenzake kwa any movement, hata kwa kidole ambaye endelea kupanda anamuonesha kwa kidole. Kwa hiyo mechi aliomba ile bao, manake aliona Aston Villa wachezaji wengi wanarudi nyuma, aliitisha akainua mkono, alijua kicontrol na kushoot, there was no any other chance, it was vikifika kwa mguu weka ipasavyo. So kwa Arsenal wametia bidii, wamerudi pale sasa, kwa sababu pressure itategemea kama Man City watarudi kuwa serious ama bado watabobea tena wakapoteza, manake walipoteza point 2 muhimu. Wao walikuwa nafaa kurudisha Arsenal namba 2, lakini inaonekana aliyekuwa amejizatiti kwa hii vision yote ni Arsenal. So Man City hata ilikuwa let down kwa mashabiki wengine, manake walitarajia hawa Arsenal wako hapo kwa muda kidogo, so walitarajia warudi, lakini kwa Arsenal mimi niona wamelitia bidii yao kwa kutafuta nafasi, ambaye coach pia nilimblame Aston Villa, kwa sababu akijua in English Premier League kuna zile saba alifanya haraka, wangefanya hiyo game ikuwe to bed wapate ile draw. Hiyo draw ilikuwa ina wa favor, lakini sasa wao walisho ipoteza chances. Sasa hizo chances ilikiri wao being punished. Alright, tumekupata hapo bila shaka. Peter anasema kwamba labda ongeka ile mechi iishe mapema, labda ingekuwa nafasi nzuri kwao kuweza kuwa katika hali bora ya kumaliza mchezo. Lakini hapa nisome jumbe za shabiki anasemaje pale kwenye mtandao wetu wa Facebook na pia YouTube live kwenye comment section. Na anamuona Elvis Wafula yuko ndani, anasema kwamba tuned in, asante sana. Idris Mwashumbe landed from Loitoktok anasema yuko ndani, asante. Dani Dancy anasema tuned in from Machakos County, nasikiliza, asante sana. Swab Aisha anasema tuned in na amemiss undercover alipata shughuli fulani kidogo, lakini tamtafuta arejee kwenye kipindi, manake Swab Aisha amemkosa. Undercover popote ulipo, taarifa umeipata. Paul Kinywa akiwa pale mtandaoni YouTube anasema kwamba Kinywa Paul niko ndani, karibu kaka Waiganje Ngugi, mfano mkubwa wa United, mshambuzi shupavu, asante. Augusta Angel pia anasema yuko ndani, asante sana. Kosi Masha anasema vile mlisema Arsenal fatigue imeanza, losing imeanza, game yao na Aston Villa walibahatisha. Kauli yake hiyo Kosi Masha. Lakini naye Thaddeus Makori anasema nitumie link boss, nataka kuchangia pia mie ni fan wa Arsenal. Alright, wacha tukuweka katika kipindi kijacho cha weekend jamaa, manake tushajaa kwa sasa hivi, lakini unaweza kuni inbox alafu nikutumie link tuone kama unaweza kuchangia mada ya leo. Arnold Korir anasema kwamba ndio nawasili sasa, asante sana. Esther Akinyi anasema nzuri, anasema uzuri wa leaders, we are still
we are still at we22. Okay, sikuelewi unasemaje. Uzuri wa leaders, we are still okay. Sawa. Idris Mwashumbe anasema kwamba Jorginho was just lucky, if they lost hamgesema alireplace Partey vizuri. Kauli yake hiyo Idris Mwashumbe. Waiganjo Ngugi anasema vipi askofu, nimeingia mjengoni lakini my net haiko sawa leo, but I'll try my best nisipitwe. Gotea mashabiki wote wa hii show na in particular mighty Manchester United fans. Asante sana Waiganjo Ngugi kwa kujiunga nasi. Idris Mwashumbe anasema kwamba Arsenal next 5 games watatoka draws kadhaa, lakini Virginia Sancho anasema Jorginho cannot replace Partey and Arsenal in the next games will drop to third. Kauli yake hiyo Virginia Sancho. Wewe uliye hapo, zidi kunitumia kauli yako, mchango wako ni upi kuhusiana na game week 24 katika ligi kuu soka Uingereza. Kutoka hapo wakirejea kina Peter na Vincent, tuelekee katika mjadala wa kuzungumzia klabu hii ya Liverpool ambayo imeonekana kurejea kwenye ramani bora ama ramani nzuri ya kimatokeo, maana kwamba walipata ushindi wa magoli 2-0 ugenini na kusitisha rekodi nzuri na fomu nzuri ya kutopigwa kwa Newcastle kwa mechi 17. Safari hii Newcastle wapo nafasi ya 4 ya 5 kwenye ligi wakiwa nafasi ya 4 Spurs, lakini ushindi mkubwa ambao wanapata Liverpool na kusonga nafasi ya 9 kutoka nafasi ya 10 na kuipiku Chelsea. Ukizungumzia ushindi huu wa Liverpool, Dan, can we say now that Liverpool wamerejea sasa kwenye ramani ya ushindi na kufikiria kuwazia 4 bora? Kuna unajua Liverpool for the longest time tumekuwa tukiweka kwa bracket moja na Chelsea because of those are the two teams ambazo the past kama 2-3 seasons zimekuwa zikiachieve vizuri, lakini hii season wame struggle sana, and one of the reasons as to why Liverpool have not been doing well this time ni kwamba majeraha yamekuwa one of their biggest setbacks, na pia kuzeeka kwa wachezaji ambao walikuwa wanawategemea, na pia uhamisho wa Sadio Mane kwenda Bayern Munich. But pia first of all lazima tuanze kwa kuelewa kwamba Virgil van Dijk ambaye amekuwa a big rock kwa for them. I think the resurgence yao ambaye hajakuwa for the first half ya hii season amerudi, na kwa hizo games zenye amecheza zote amekeep clean sheets against Everton 2-0 na hii juice against Newcastle ameshinda 2-0 pia. Na tuone Diaz pia amerudi training, Diogo Jota alicheza against Newcastle, na pia Roberto Firmino amerudi. So for the longest time Jurgen Klopp amekuwa akisingizia majeraha kwamba ndio sababu kubwa ambayo hawajakuwa wakifanya vizuri, and namuelewa kwa sababu ni mtu ambaye umezoea a certain group of players, but all of a sudden injuries in a group of those players, then you have to plot your way out of that situation, which is very difficult for most of the coaches. Tukianza kusema kwamba wamerejea, I don't think wamerejea, but I think they're building towards that in the sense that wameanza kucollect zile result ambazo zinapea players confidence, kwa sababu against Everton ilikuwa Merseyside derby ambayo iko hotly contested, wameshinda na clean sheet. Alafu pia against Newcastle, sababu kumbuka kabla ya mchoro against Newcastle wako concede at home more than a goal, na the last team kuwafunga bao 2 ilikuwa Liverpool, that was last year, na huko St James Park timu ambayo ilikuwa ya mwisho kuwafunga 2 goals huko kwao pia ilikuwa Liverpool April last year. So unaweza sema kwamba they are slowly gearing towards that kurikawa, na they're not very far kutoka kuingia kwa top 4 ukiangalia the kind of results wameanza collect juzi, na pia the fact kwamba wachezaji wao namba 1 wa kikosi cha kwanza wanarejea. So I think ni one bit at a time, na I think this time ukiangalia Klopp jinsi alikuwa anazungumza, alikuwa na feel kwamba ndio walifunga mabao 2 kabla ya kipande Newcastle apate kadi nyekundu, lakini baada pale alisema kwamba wakati walienda mapumziko au kukariao na ile momentum ambao walikuwa nao first half ambayo iliwachangia wao kutofanya vizuri against 10 man side Newcastle katika kipindi cha pili. So those are the things ambazo zinachangia timu kutofanya vizuri, na I think the only thing now what they need to do ni kujaribu kumecheza with the same tempo from the first minute to the last, na which is likely to help them warudi pali wanataka. Ukiangalia fixtures zao, I think in the next 5 matches the only tough fixture for them ni against Real Madrid on Monday ambao ni Champions League, but hapo katikati I think kwa Manchester United, I think kama the 4th game kutoka kwa hii ya Real Madrid, hiyo game weekend kuja wanacheza na Bournemouth. So hizo ni games ambazo kwa context ya Premier League, hizo ni game ambazo zinastahili kukusaidia kurudisha confidence kama uko nayo, but against Madrid it's going to be a tough ask on their side, kwa sababu ukiangalia Madrid na jinsi ambapo wametengenezwa ama wamejiandaa kwa huu mchuano, na ukumbuka wale ni specialist wa Champions League, waende kawakalia mlima kidogo, lakini in the context of the Premier League na pia ambitions zao za kuqualify kuingia among the best 4 sides kwa Premier League,
I think that one is well within reach na iko well within sight, kwa sababu the moment umeshinda mchuano ujao, na wakati tumekuwa tukiona matukio ya hivi majuzi ama ya hivi punde yanadhihirisha kwamba ukishinda tu mchuano mmoja inaweza kupropel usonge kama nafasi 5 kwa Premier League. So for them it should be one bit at a time, wasijaribu kuharakisha. The coach try his best to integrate wale player ambao wamekuwa mkekani for long, kina Jota, ni mazungumzo kina Diaz. And I think in the long term, I think tukiwapatia game kama 5 from sahi, I think tutakuwa tunawazungumzia in the same bracket kama Tottenham Hotspur na pia kama timu kama Newcastle United. So ukiangalia difference ya michuano ambayo wamecheza, I think they have a game at hand ukiwacompare na Tottenham Hotspur. So iwapo watashinda mchuano, I think watakuwa wanakaribia zaidi hata ile bracket ya top 4. So for now it's not too late for them. And again, ni vizuri kwamba wale wachezaji ambao walikuwa wameumia wanarejea, na I think wamekuwa wakicollect matokeo. Those are the fundamentals zenye timu inastahili kuwa nazo kama mnataka kurejea kwa your former glory. But again, wow, contest title is out of question. Yes. Alright, kwako Peter, uniambie ukilinganisha, manake sasa ni kwamba Liverpool wamepata ushindi mara 2 mfululizo na wapo nafasi ya 9 baada ya kuiruka Chelsea kutoka nafasi ya 10 hadi nafasi ya 9 with 2 consecutive wins. Their next games, after they face Real Madrid on Wednesday, they'll play Crystal Palace, then Wolves, then Manchester United at home at Anfield, then away to Bournemouth. Kwa hizo mechi 4, ni mechi gani nafikiri kwamba wana ule uwezo wa kudrop points kivirahisi sana katika mechi hizo 4? Crystal Palace, Wolves, Man United na Bournemouth. Kwa kweli Sagini, nitakueleza kitu moja kwa hiyo mchezo ya Liverpool wakati walikuwa wacheza na Newcastle. Kama ulitazama hiyo mechi, Liverpool hawakuwa bado kwa ile hali yao ya kuonesha kweli wanaweza shikilia zile lead. Ukiangalia kwamba kadi nyekundu ambayo ilipewa goalkeeper ilikuwa ya muda wa mapema, tunaweza sema dakika 22. Ukiangalia vile walikuwa wanacheza Newcastle, hata baada ya kuwa ya mtu mmoja less, walisukuma Liverpool sana, na hata wakati mmoja uliona walipata nafasi bora zaidi, like kama nafasi 3 hivi nikiangalia nikikumbuka sawa, ambazo walifaa kucapitalize, kwa sababu hata mwanzo kipa aliwaweka kwenye game, aliyefanya very good save, ikafanya mechi hawakuweza kupatwa bao, lakini wachezaji wa Newcastle waliweza kupoteza nafasi nzuri. So ilinionyesha hii defense, hata kama Van Dijk amerudi, bado haina ile composure sawa ya kushikilia hizo lead sawa. Manake hata Callum Wilson wakati aliingia, wakati Isak alitolewa, aliweza kupoteza nafasi ya kurudisha hata bao moja, na kumbuka walikuwa wamekula kadi nyekundu. So Liverpool kwa ukiangalia Bournemouth, they are bottom, lazima they will have a fight. Crystal Palace sio timu rahisi. Ukiangalia kocha wao Patrick Vieira anapotoa ile timu iko na attacking, hata kama wako na jeraha ya Wilfred Zaha. Crystal Palace sio watu rahisi wati unaweza enda pale ukafanya what is called underrating team. Yeah. Kwa Liverpool kama walikuwa wanacheza na Newcastle ambao walikuwa on a very good run, waliweza kuonekana kuwa pale kwa pande wa defense they were short of watu walipoteza nafasi. Kulikuwa na nafasi, opportunity mzuri sana za kufunga Liverpool. So kwa hivyo hakuna mechi yenye wanaweza poteza, siwezi sema iko gani, lakini Bournemouth, Crystal Palace sio rahisi. Ukiangalia pia wakipatana na Manchester United, Manchester iko kwa form nzuri sana, na kocha wao pia ni mtu ameweka what is called match sharpness from the substitution to the first 11 wenye anakupea timu kulingana na opponent. Na ukiangalia sisi Casemiro atakuwa amerudi, manake ile kadi nyekundu ya suspension imesha kuisha. Sasa analeta pale midfield na make it strong kabisa, kwa sababu sasa Sabcha alicheza vizuri ukiangalia mechi. Kwa hivyo Liverpool sioni wao hawana ile, hawakunipea confidence, manake waliwin derby sawa Marseille derby yao kwa bao 2. Kweli walijaribu kwa mechi ya jana, niliona iko mahali wanabobea kwa defense. Kwa hivyo wakipata a very concentrating team wanaweza fuku, sababu wanaweza drop point 2 na watapoteza mechi moja, ambao siwezi jua ni gani mechi 2 hawa watapoteza. Alright. Vini, kwa upande wako, Liverpool wanacheza na Real Madrid Jumatano hii katika kombe la ligi ya bingwa bara Ulaya. Kutokana na fomu ambayo ametoka nayo kutoka kwenye ligi ya Uingereza, kuipiga Everton na kuishinda Newcastle wakiwa ugenini,
uwezo wao ni upi kwa kuiduaza Real wakiwa nyumbani kwao kule Hispania? Vincent angana kujiamini. Unanipata? Ndio. Nilikuwa nasema Liverpool, kulingana na vile mwenzangu Peter amesema, mechi waliocheza na Newcastle ni mechi ambayo ilidhihirisha kwamba labda kuna vile viwango vyao vya katikati vimeweza kurudi, the middle standard, they're not yet at their best level kulingana na mechi ile. Manake ukiangalia walikuwa wanakutana na timu ya Newcastle ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika ligi msimu huu, wameweza kupata mwamko mpya chini ya kocha De Zerbi. Timu imeamka, timu iko vizuri sana, lakini baadhi ya wachezaji wao, ukiangalia Joe Willock alikuwa na jeraha, alikuwa ameweza kurudi. Ukiangalia Alexander Isaac Willock alikuwa pia amerudi kama sijakosea. Ukiangalia Jumeres pia bado, Alex Saint-Maximin walikuwa wamerudi, hawakuwa katika ubora wao, labda ile wako na ile match fixing kwa kimombo watakwambia. Sasa ukiangalia Liverpool kuweza kuchukua ile nafasi, kwa sababu pia wao sikatai walikuwa na majeraha, lakini wachezaji wao ndio walikuwa pia wamefanya nini, wamefanya kurudi. Sasa walijivunia labda ule ukwasi wao wa kuweza kuona kwamba wameweza kurudi na kuweza kuipiga Newcastle katika mechi hiyo magoli mawili. Pia ni jambo la kutilia mkazo. Mechi ambayo watakutana na Real Madrid, nasema kwamba hapo sioni kama Klopp bado anaweza labda survive kivyovyote vile. Wanakwenda kukutana na timu ambayo imekuwa na msukosuko fulani, lakini wana ule mshawasho kwamba tumeweza kushinda lile taji la Super Cup, na tunaenda kukutana na Liverpool ambao walikutana nayo labda katika msimu ulioisha katika finali ya kombe hili. Sidhani kama labda Klopp ana umahiri wa kuweza kumshtua yule kocha wa Ancelotti. Ukiangalia kikosi cha Real Madrid nimekipitizia sasa hivi, vijana wanakuja. Benzema sasa hivi ukiangalia anawaziwa kwamba labda ataweza kuwa kocha wa timu labda vijana wadogo pale Real Madrid. Taaluma yake inaenda ikifika mwisho. Vinicius Junior yuko pale, anaweza kutamba. Sidhani kama Liverpool wana ule mshawasho. Ukiangalia Liverpool kikosi chao, nimeweza kuona Thiago Alcantara pia yuko kwenye jeraha, huenda akakosa mechi hiyo. Ukiangalia Luis Diaz hatakuwa labda amerejea pia. Hao ndio washambulizi labda baadhi ya viungo wa mbele wawili ambao Liverpool wanahitajia kuweza kukua na maguvu ya pale mbele ya kuweza kumtikisa wale walinzi wa Real Madrid, mzungumzia kina Carvajal. Sasa sioni kama Klopp anaweza kusema kwamba labda ameweza kurudisha ule ubora wa Liverpool. Liverpool wamekuwa na majeraha, sikatai. Virgil van Dijk ameweza kurudi, sioni kama labda ako katika vile viwango vyake ilivyomtoa pale katika kikosi cha Southampton, ama jinsi ambavyo tumemjua yeye kufanya kweli akiwa pale katika kiwango cha defense. Sasa nitasema kwamba mechi watakao kukutana na Real Madrid, sioni kama anaweza mtikisa, na kivyote vile lazima Real Madrid amlabue mwana Liverpool, iwe ni Anfield iwe ni Bernabeu, lazima Liverpool ataweza kulabuliwa katika mechi hiyo mikondo yote miwili. Right, aitwa Vini huyo shabiki wa Chelsea. Lakini kabla kwenda kwake Kinyawae, nisome jumbe za shabiki anasemaje hapa mtandaoni. Na namuona huyu Thomas Dos Santos amejiunga nasi, asante sana. Lakini pia nimemuona hapa huyu kwa jina la Kimson Sam alikuwa ameshaingia ndani ya mjengo. Paul Amaka pia anasema kwamba tuned in from Odhaya. Alafu Kadeli Meikalo Mudrik anasema kwamba nipo ndani, hii ligi imeenda. Jamaa anapenda kujigamba sana, kila ameogopa kwenye kipindi. Alafu Kosi Masha anasema kwamba Liverpool nayo inamaliza top 5 au 6. Shida ni moja, wanapatana na Manchester but watamalizia namba 5 au 6 hapo. Thomas Da Santos anasema kwamba Liverpool bado sana. Ukiona hiyo game yao ya last ya Newcastle, walipelekwa licha ya Newcastle kuwa 10 uwanjani. Asikudanganye mtu, Klopp na vijana wake hawako huu msimu kabisa. Dennis Kazungu ametinga ndani ya kipindi cha jukwaa la mashabiki. Swab Aisha anasema kwamba Liverpool tutamaliza top 4, just wait, injuries zipone. Joshua Kiplimo anasema kwamba Liverpool and Chelsea won't finish in top 4. Odhiambore anasema Liverpool waliadhirika na injuries, wanaimarika. Liverpool 2, Real Madrid goli 1. Idris Mwashumbe anasema kwamba once those injuries for Klopp are over, they will be a different team. Paul Kinywa anasema kwamba kupitia mtandao YouTube anasema kwamba at Anfield United will crush them. Tuko in form sasa hivi, Rashford kiboko yao. Odhiambore anasema kwamba Sagini, waambie ligi ni ya the Gunners. Mimi sijui kama ni ya the Gunners ama ni ya Chelsea ama ni ya Liverpool ama ni ya Red Devils ama ni ya Newcastle ama ni ya Spurs, sijui. Mimi ni shabiki kama yoyote yule. Lakini moja kwa moja Kinyawae, fomu ya Liverpool 2 wins consecutively, they face Real Madrid. Unaionaje hiyo mechi kwa dakika kama moja hivi? Maana nataka tuzungumzie mada muhimu sana ya Chelsea, kuikomboa Chelsea. Tunaikomboa vipi?
First of all, ungeniuliza hii swali 2 weeks ago, ningesema Real Madrid wako slightly more favorites to proceed to the next round. But right now, when I look about it, I feel like Liverpool will get competitive because wameanza to get their best players back. Wako na this dynamic right-hand side partnership ambayo imekuwa very effective for them over the last 5 years. Na tuliona in full effect against Newcastle. Na mzungumzia Mo Salah, Henderson na Trent Alexander-Arnold. Mo Salah ni mtu ambaye anapenda kudrift naro na kutumia pace yake ku run hizo channels. And then unapata Trent Alexander-Arnold, manake ni player ambaye anapenda kuinfluence play in the final third. Akipanda juu usually ana protectiwa na Henderson ambaye who shot to the right hand side. In Italian wanaitanga Carirello, hiyo term. Ni mtu ambaye hushata to the right na anamuoffer protection. So tuliona in full effect against Newcastle. Ilikuwa very effective. Walikuwa na create overloads on the left hand side of Newcastle's defense, especially after wakwe forced off kusub of Elliot Anderson because of your red card. Tuliona wakidouble up on them. Lakini ukiangazia Madrid ni team ambayo saizi watakuwa na miss effectiveness ya Benzema at bringing others into the game na kutengenezea watu kama Rodrigo na huyu jamaa anaitwa aje Federico Valverde space ya ku get in behind. So I feel that given the fact that itakuwa inaanza kule Anfield before ende Santiago Bernabeu, I think this inaweza kuwa highly competitive game. Bado nitape Madrid a slight edge given the circumstances on paper, but I think Liverpool wanaweza surprise watu given the fact that I think Klopp ameanza manage to get the best out of his players, kwa sababu unaona Gakpo sasa ndo anatengenezea watu kama Nunes space, na umeona Nunes, yes. I think ameanza kuadapt. Tumeanza kuona like his explosiveness, which is his biggest strength, and physicality in full effect, na wameanza kuwa effective. So I feel itakuwa a kind of competitive match. Ni kesho ama ni Wednesday? Kesho. I think it's on Wednesday. It's tomorrow. Kesho. Lakini niseme kwamba asante sana kwa uchambuzi huo wa mechi ya kesho kati ya Liverpool na klabu ya Uhispania, bingwa mtetezi Real Madrid, katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi 16 bora. Wakiwa nafikiri utakuwa ugani kesho. Kama sijakosea itakuwa ni ugani Anfield, kwa hiyo basi nilikuwa mzuri nitakuwa nakuletea basi mtandaoni hapa ndani ya kipindi cha soka sebuleni. Lakini moja kwa moja nataka tuzungumzie mada kubwa leo, ni ukombozi wa klabu ya Chelsea. Tumsaidie kocha Graham Potter jinsi ya kupanga kikosi cha Chelsea. Lakini kabla ya hapo tuzungumzie mchezo ambao ulichezwa jana. Manchester United ikipata ushindi dhidi ya Leicester 3-0. Na huyu mchezaji hapa Marcus Rashford, mwenzangu Peter, niambie, how is Marcus Rashford crucial for you guys this season in your quest for 4 titles and at the same time kufukuzia wanne bora? Wapenzi wote tazamaji, kwanza naweza kuja Rashford ni mchezaji mzuri, lakini kwanza lazima tujue kocha anafanya nini. Ile kitu kocha aliweza kufanya utafiti wake ni kwa nini Rashford alikuwa hayapati mabao ipasavyo. Aliweza kutengeneza timu ambayo ako na what is called a rotational squad, ambapo alimleta huyu alisajili Whitehorse kwa on loan. Whitehorse ameweza kumpatia what is called a build up space, ambayo wanajua wakipatia Rashford mpira yoyote ya 1-on-1 ama chance ambayo ni ya through, atumie pace yake. Rashford ni a very lethal striker, sio ule Rashford ambaye anafaa kwenda kutafuta mipira ngumu akipatana penda, kwa sababu anapata shida. So kwa kupata huyu Whitehorse ameweza kupata build up mzuri, kwa sababu Whitehorse anashika mpira mbele, anarudisha kwa mid. Any midfielder ambaye atapata kwa distribution ya mpira anaweza kumuona Rashford ana make run pande gani. Kwa watu ambao wako wanajua, ukiangalia sasa Bruno Fernandes mechi kama ya jana against Leicester, Bruno Fernandes alikuwa ametumwa upande wa kulia,
ambapo Rashford alikuwa anatumika kama main striker, Whitehorse alikuwa anacheza kama namba 10, alafu Garnacho alikuwa anacheza upande wa left. So hiyo ilikuwa inafanya hiyo build up play inakuwa iko na sharpness from the midfield, manake pale tulikuwa tunategemea, lakini Fred alikuwa anabobea kidogo na kuweka what was called misplaced passes, ambapo alikuwa anasaidiwa sana na Sabitzer. So ndio unaona wakati Bruno anapata mpira, wakati Whitehorse alipewa ile mpira, kama unaangalia kwa build up ya mechi goli yetu ya kwanza, Whitehorse aliwin header, alikuwa ameflick header for Rashford to run, lakini ilipata defender wa Leicester kurudisha. Wakati mpira yetu ilichukuliwa, ilirudia kwa Fernandes. Fernandes alifanya nini? Moja kwa moja alikuweta kule what is called inner foot cutter, akapeana pass ikampata Rashford na ile pace yake. So kwa hivyo coach amefanya utafiti wake sawa kujua kwamba Rashford akiwa pale ni mipira gani ataweza kupata kutoka kwa midfield yetu, ni release through ball anajipata. Ukiangalia hata goli mingi zake ni goli ambapo anapata mpira kwenda mbele, ambapo anatumia futi yake skill kidogo, ama anapata ni through pass ambayo ilikuwa sambamba. Hiyo mechi iliweza kutufunza kwamba Rashford ako on form, na sasa hacheki na wavu, akipata nafasi anakuadhibu. Lakini sio yeye sifa yake peke yake, manake Whitehorse ametupatia kitu ambacho tulikosa kwa season mbili zikifuata, mtu ambaye anamiliki mpira pale mbele. Kwa hivyo sasa kama ikamiliki ile mpira, arudie mtu kama Casemiro what is called a vision, first touch vision, na anajua sasa Rashford ako na mbio, akikuwekea mpira wewe ni kumaliza. So utafiti wake kocha, ni pongezi kwa kocha wetu na vile alimsajili. Watu wengi tarajia tumesign Whitehorse akuje kushambulia kwa mabao sana, lakini wanasahau ile nafasi amepewa, anasaidia timu. Hiyo ndio role na ya kwanza, amesaidia watu kama Rashford, wale ambao wako kando yake Rashford na other midfielders kufanya build up ikuwe nzuri na Alright, tumekusikia Peter. Amesema kwamba Wout Weghorst ni sajili muhimu sana. Amesema kwamba he was not signed to score goals but to defend. Okay, sawa. Dan, do you think Manchester are relying or are they over relying on Marcus Rashford for goals? Yes, and anybody should be concerned kwamba that is the fact. Sababu kama your player has scored 16 goals in 17 matches, you should be concerned like mbona output ya wengine hapo kado hakuna mtu anamkaribia, tupate mtu akona goli 10 ama 9 ama 8 hapo, hakuna mtu. Rashford is just there by himself, na anaonyesha watu kwamba what a successful pre-season, successful rest inaweza saidia mtu, na pia mtu kupata the most optimum levels of fitness, kwa sababu ukiangalia there was a time alipotea. I don't know who was the coach at that time, lakini wote ambao tumjua Rashford tangu akwe mtoto akibreak into the first team, we know the kind of quality and konayo and what he can offer to the team. Lakini sasa kuna time ilifika kijana amepotea, lakini sasa this year I think imetupata by surprise kwamba tangu World Cup, actually niliona ile time akicheza World Cup, kuna ile game aliingia England against Iran, alifunga bao inakuonyesha kwamba ni player ama amepata groove yake back. I think confidence ako sawa, and then ever since I think imekuwa history, and I think we can only appreciate what he has done, and again the confidence jinsi inaweza kusaidia. Tukianza kuzungumzia timu kurely on one player, it's very risky, and again we should ask ourselves why it not the fact that Weghorst ako pale mbele will have the same outcomes zingekuwa true. That's a question for another day. The fact is anafunga, and which is a dream ya kila shabiki wa Manchester United ambaye anataka player ambaye anawapatia goal game in game out. So I think the difference between Manchester United ya season ya half ya kwanza ya season na ya sahi ni kwamba this team looks solid one, na ni timu ambayo watu wakicheza pale kiwanjani you feel like ni watu wametrain and they are ready to play their opponents regardless of who they are facing. Hicho ni kitu ambacho nimeobserve tangu tutoke World Cup tuanze January all the way part tumefika hapa sahi, na I think the coach has done a good job with the players. Na ukiangalia the difference between Erik ten Hag na makocha wengine kama Mourinho, ule mwenye alikuwa la season nimesahau jina, Ole Gunnar, ni kwamba yeye ameaccept the challenge kwamba these are the kind of players ambao ako nao, and again he can use their abilities kufikisha ambition ya timu for the season pale wanataka kufika. Ukiangalia Jordan Sancho, I think there was a time alipatiwa break ya kwenda, I think yeye kutuchagulia kwenda World Cup kwa affect, but coach akaona kijana ukimharakisha kuingia kwa squad performance yake kwenda isikuwe ile level, sasa akampatia some time out, then akamwambia atarudi, of which sasa ukiangalia and again he has found a new strength in Sancho kwamba
anaweza cheza away from hata hizi kutoka wider positions, anaweza mchezesha number 10 kama game jana jinsi tuliona. Na pia ukiangalia Bruno Fernandes, I think sasa amepata watu huko mbele ambao zile abilities zake za kudistribute ball, I mean na vision yake poa. I think he has guys who can make the most of the chances zenye ana create. Na pia Garnacho emergency yake pia inakupatia option iwapo Rashford at a deep. I think these are the guys wenye wanaweza unlock opponents defense. So ndio over reliance is one concern, and again we should look at the long term ama the overall development ya team na the direction they're taking since to the second phase of the season. I think Manchester United fans should be optimistic because ukiangalia team jinsi wapo sahi, I think wako a strike away mwenye ni quality kama Erling Haaland ama Harry Kane away kutoka concede kwa title, kwa contest title I mean, kwa sababu ukiangalia midfield wako solid, Casemiro ana pull the strings wakisaidia na Bruno Fernandes. Ukiangalia defense ndio kumekuwa na issues, Maguire amekuwa out for some time, but ukiangalia partnership ya Rafael Varane na hapo nyuma ama defenders wote kina Luke Shaw wamekuwa na Diogo Dalot wamekuwa kucheza poa sana. So I think mkipata striker ambaye anaweza kuguarantee 20 goals a season, you are in for a very good ride. I think next season kama mtapata mtu kama huyo, team zenye ziko around you guys should be worried. But again, the most important thing to observe ni kwamba Rashford, I think so right now the only thing to do ni just facilitate him to go as far as he can. Alright. Nisome jumbe za shabiki kabla kuzungumzia mada kubwa ya leo ni ya Chelsea, na namuona hapa huyu kwa jina la Thomas anasema kwamba Thomas da Santos anasema kwamba for sure Liverpool msimu huu hapana wasahau, but watapigania top 5, 6, 7, 8, but top 4 hawawezi kwa sasa. Dennis Kazungu anasema Vini ameongea ukweli kabisa. Alafu namuona Simailov Nasim El Haddad anasema Liverpool are struggling in the Premier League but Real Madrid will not have an easy game. Joshua Kiplimo anasema Liverpool kuchapa Real nayo ni ndoto sana. Vicky 96 anasema kwamba I will not take anything from Rashford, he is in really good form, but some players then to be in these forms when they are out of contract to earn big contracts. I just hope that haitakuwa okay. Sijakuelewa unasemaje hapo mwisho. Viki 96 umeandika jumbe kidogo ueleweki. Lakini na Saint Dancy anasema kwamba Sagini, tulijua wewe unashabikia Red Devils, watu si wajinga hadi unasmile ukisema Manchester. Okay, sana fani kasirike. Alright. Majina Sancho anasema Rashford the king, Sancho the king, Manchester United GGMU, Ballon d'Or for Rashford now. Acha nikasirike basi nasema mshabiki wa Manchester United. Alafu Waiganjo Ngugi anasema kwamba superb show, asante. Thomas anasema kwamba HMR10 Marcus Rashford 10, huyo kijana saizi ni moto wa kuotea mbali. Yani kwamba ni kwa sababu kwamba Ten Hag has the respect, momentum builds up, then hard working yenye huyu Ten Hag ameleta kwenye timu kwa entire team ya Manchester, au kila mtu anajituma, ndio maana Rashford anafunga magoli. Kosi Mash anasema kwamba Sagini, since World Cup Rashford anashindwa Haaland, anashinda Haaland kwa mabao, si anashinda Haaland kwa mabao. Anasema kwamba since alafu namuona hapa Odhiambore anasema kwamba Rashford yuko fiti sana for the team, anatupea wasiwasi sisi wana Arsenali. Alafu Waiganjo Ngugi anasema kwamba we are going back to glory days, watch our pace, Manchester United hoye. Right, away from Manchester, away from Arsenal, away from Liverpool, and away from Spurs and any other team. Now let's talk about Chelsea. Na hapa nataka haswa tumsaidie mkufunzi kwa jina la Graham Potter. Manake lakini kabla hapo ni kwamba walipata ushindi wa magoli 2-0 klabu ya Spurs nyumbani kwa kuilaza West Ham 2-1, klabu yake Dan Ogega hapa, ambao sasa hivi ni kwamba West Ham hiyo ipo kwenye eneo la kushushwa ngazi wakati Spurs wanafuzu hadi 4 bora katika ligi kuu soka Uingereza. Lakini pia ni kwamba baada ya hapo ni kwamba pia walifanya ushirikiano mzuri Harry Kane na Son kupata bao baada ya kwamba alikuwa kwenye bench Son, lakini akaingia kama nguvu mpya na kufunga bao katika mchezo huo dhidi ya West Ham. Kwenye jedwali inavyosimama, nafasi ya kwanza Arsenal, nafasi ya pili Man City, 3 Manchester United, nafasi ya 4 ni Spurs, 5 Newcastle, nafasi ya 10 ni klabu ya Chelsea, nafasi ya 8 ni klabu ya Liverpool. Lakini ukizungumzia matokeo hivi punde, mwenzangu Kinya waangalia kwa upande wa Chelsea, hamna ushindi tangu walipofanya usajili wa zaidi ya milioni 300 kwenye dirisha dogo la uhamisho Januari. Hawajapata ushindi hawa Chelsea. Shida tumesema kwamba ni kikosi ambacho labda hakijaingiliana bado kwa mkufunzi Graham Potter, na tukasema kwamba hafai kufutwa kazi msimu huu, tusubiri hadi msimu ujao ili aweze kufanywa maamuzi baada ya msimu ujao kuanza. Maana kikosi chake ni kichanga na kenye kipya, bado hawajaingiliana wachezaji wale wote wapya
kwenye kikosi cha Chelsea. Sasa tatizo ni kwamba bado hawapati ushindi. Now, msaidie kocha Graham Potter kupanga kikosi cha Chelsea. Your build up Sagini sawa. Okay, Chelsea January nilikuwa nimesuggest hii kitu, lakini mafans wengi sana wa Chelsea wakafikiria tuko personal. Yes, wali manage ku bring in a couple of players. Yes, tunajua Chelsea walikuwa najaribu, maybe Boyle anaangalia long term thinking, anataka kuevade zile strict FFP rules za 2026. Manake alikuwa analeta all the youngsters, all the promising young players with a view of maybe selling them at a profit if watatana out kwa vizuri ama ndo wasikue more expensive in the future. But now here's the mistake yenye ili happen. Yes, hama players wote waliletwa, lakini hakukuwa na any outgoings. Nasema hivyo mbele yako Vini, hakukuwa na any outgoings, meaning unajipata ukiwa na bloated squad na Potter has to try and make all these players happy. Lazima find a way ya kuwa fit into his preferred tactic and his preferred system while keeping others happy. Unaget? As a result unapata yes, anajaribu ku try different systems. It's all good trying different systems because at least anajaribu kupata winning formula ama team ambayo msaidia kuwa na a run of games, lakini so far it's not working because unapata one week ukijaribu kuingiza Madueke kuwe mtu mwenye ana cut inside from the right wing, unapata Madueke hana ile anahitaji kusaraundiwa na off the ball movement ndo akuwe effective, kwa sababu akiget ball anataka kucut inside na ana drop markers towards him. Haya, next utajaribu kuchezesha mtu kama Raheem Sterling who's a different profile of winger to Madueke. So unapata all these things, this mixture of trying to get your best team, you're trying to keep your players happy, na at the same time kumekuwa na apparent quote and quote, siko sure but nimekuwa nikiangalia Twitter that ma players wengine out of the blue hawabuy into his man management, sijui what is happening. So there is a ni mixture hizi vitu zote. So unapata at the end of the day uko na a bad mix of players who are good eggs and bad eggs. Mtu kama Aubameyang ambaye me personally advocate for him being dropped because amepoteza ile dynamism alikuwa nayo ambayo alikuwa anategemea sana ku create a career. Sasa hizi hana hiyo dynamism anymore, na it's not like yeye ni mtu ambaye anaweza hold ball na alete wengine into play, so anaanza kuwa ineffective. Lakini now the problem is you didn't get rid of him in January, meaning unaeka mtu hapo ambaye ako unhappy na ata influence watu wengine into not backing this manager. Hii kitu inafanana sana na time yetu under Arteta, time ya COVID ambapo hatuku let go of watu kama Mesut Ozil, but yes tulimu exclude from the squad, lakini akona acolytes wake, akona influential members ambao bado walikuwa part of the squad, kina Mustafi na Kolasinac, ambao walikuwa apparently wana cause divisions in the dressing room. So unapata it's a mixture of all these things, na imefika point where I feel sorry for Potter kwa sababu mafanzo wa Chelsea wamezoea instant results, na Potter ni mtu ambaye ukiangalia based on his career akiwa pale Brighton, ni mtu ambaye ilimtake kama 3 years ndo get his Brighton team effective, and then when he started getting it effective akapochiwa na Todd Boyle akaenda Chelsea. So anaanza process from scratch, and Chelsea is a club where under the previous owner walikuwa very ruthless under the previous owner, but Boyle anajaribu ku replicate model ambayo Stan Kroenke wame instill pale Arsenal with a process oriented manager. One last thing, matches najaribu kutetea Potter hapa, unaweza pata maybe Potter, maybe he's a good coach but hana personality ya kumanage ama charisma ya kumanage a club of such a stature and a club with a fan base that demands instant results. Watu kama Vini wanataka instant results, wanataka mtu kama Tuchel aingie
within 6 months ashabeba Champions League, quick results. Hiyo ndio kitu wamekuwa accustomed to. So I feel it's a mixture of all these things. Na for a manager like Potter to get his results sticking, I think atahitaji a lot of time. Will Chelsea give him that time? Does he have the personality and charisma to be able to make tough decisions? We only wait and see. But at the moment, hizo vitu zote ndo the reason as to why Chelsea are where they are kwa table. Hiyo si ati bad luck, ni hizo mix ya hizo vitu zote. Alright. Peter, Kinyawa amesema kwamba ametoa sababu mbalimbali za kisa ni kwamba Chelsea haifanyi vizuri. Sasa nataka uwe suluhisho. Amesema kwamba amejaribu kila mbinu, akabadilisha, akaanzia kushoto, akaelekea kulia, akaanzia juu, akaenda chini, akaanzia chini, akaenda juu, yote haitoi matokeo, hana ushindi. Wewe unafikiri kama shabiki anafaa afanye vipi kwenye kikosi chake? Kwanza kitu anafaa kuidentify ni kitu ambayo inaitwa ni vipi anataka mchezo wake ukue. Manake ukiwa kocha pale, wachezaji wako na wachezaji wanapokuja, ndio yeye alipewa wachezaji wote ambao wanakuja, lakini haleti ile inaitwa player balance ya kujua style of play yake ni gani. Ukiangalia sasa Chelsea inakosa mabao. Hata kama wanafungwa bao ni moja, lakini wanapata ngapi? Hawapati mabao. Kwa hivyo what I would identify, nataka striker ambaye atakaa pale mbele anifungie bao. Sawa, mimi ndiye kocha. Ninaye huyo striker. Wakati nataka kumfeed, ni aina mipira gani? Ni low crosses, ni high crosses, ni outer cutter, ni gani? Mimi sasa ndio nitamletea hiyo balance. Kama hakuna hiyo balance, pia naangalia kama ni namba 10. Niko naye Joe Felix. Analeta mipira aina gani? Manake mpaka kuwe na style na identity of play. Manake hata hapo awali wakati walikuwa na Lampard, aliweza kuwasajili wachezaji wengi, na Lampard alikuwa anafungwa mabao, lakini alikuwa anafunga. Unapata mechi zake mingi zina draw. Inaonesha nini? Mabeki kuna mali walikuwa na leakage, kwa sababu kama unapata bao 2 zinakombolewa, inaonesha hiyo ni defense problem, sio striking. Sasa Potter ana shida gani? Defense iko sawa, mid kidogo defensive sawa, lakini mabao hapati. Anapopanga striker wake anategemea nani? Ametengeneza style gani huyu striker ataweza kupata mipira pale na aweze kurudisha? Wakati anamchezesha Mount, sasa ako na msajili mzuri katika wa kiungo ya kati ambaye ni Fernandes, au anacheza na Kovacic. Alafu sasa amewaletea Mandueke ana feed Fonana namna gani? Manake Mandueke anaweza enda kachenga Fonana kakimbia, labda anataka through ball, ameenda offside. Unaona, hana balance katika hii timu yake. Yeye anajaribu kitu inaitwa try and error, ambayo inamletea makosa zaidi, ambapo angelikuwa akijua nataka bao nani, namweka nani pale kama striker, then atapata mipira yangu aina gani. Inaweza toka pande ya Mount, which is the left wing, inaweza toka pande ya right kama ni Mandueke yuko hapo, lakini na pia bench, nani wako hapo kwa bench? Sterling is a dribbler, nitamtumia vipi against this opponent? Kwa sababu yeye anapenda maybe nataka angushwe kwa 18 na nipatie mtu free kick mzuri achonge mpaka ndani. Manake angalia Southampton wako na WordPress. Hata ukicheza uone unakosa bao, we chenga uanguke karibu na 18. WordPress akipata nafasi hapo atakunyorosha. Hiyo ni prowess na hiyo ni idea ya timu. Huwezi kuwa unacheza mpira ambao una idea. Kuna timu zingine zinategemea what is called corner kicks. Wataleta style tofauti, kuna wanatumia free kick kila nafasi, kuna wanatumia throw. Unaweza ona kama ni timu wakati ule anaenda kurusha ile ngoma ndani, kuna ule professional maybe anatupa kwa umbali. Hawezi wachia Sagini ambaye ni wa short throw, anapea ambaye akona nafasi. Hiyo ni kazi ya coach ku identify. Wakati unasaridi Mudrik anakwenda anapata ni, ukiangalia wao walipatwa bao hata kwa Champions League wakati wao wakienda pale mbele wamejipanga. Unaona ule kijana the Nigerian vile alikimbia na ile mpira, alidu ni dribbler, amewekwa na kocha pale, ako na pace. Hata wakati hiyo bola anapata anakwenda vipi na anamaliza ile mpira. Manake Chelsea ilikuwa na shida ya mabeki, tukaanza kuwa wanabishana. Ndio Mendy ameumia sasa, yuko Azipalanga ndiye anashika, but hiyo ilikuwa sote anasema yeye ni kipa ambaye anaweza shikilia. Azikueta amerudi. So kwa bibi kama kocha ku identify mashida kidogo, kama niko na Gona, niko na Chalopa, ni vipi ndio tena alianza akiwa bench, nikiweka Havertz kama aweze kuweka ndani. Hiyo ni kazi yangu kama kocha. My style of play ni kwa sababu
hao wachezaji wote na wako na quality, then Safi. nifunge bao mbili zikikombolewa nitajua basi nina shida kwa mabeki pia, lakini sipati mabao. Alright. Nafikiri kauli yao kubwa kabisa umesema hapo ni kwamba Potter. Okay, Vini, mute yourself. Nafikiri sauti yako inakerekeza kidogo Vini. Alright. Asante sana Vini kwa kufanikisha sauti hiyo ni bora. Nafikiri tumempata kwamba Peter anasema kwamba kocha Graham Potter afanye kubaini mbinu yake ya kupata ushindi ni ipi. Hiyo itakuwa ni mwanzo wa kupata matokeo pale klabuni Chelsea. Lakini kabla ya kuja kwake Vini na Dan, nisome jumbe za mashabiki hapo wanasemaje. Namuona Saint Dancy anasema kwamba Chelsea kutoka waitwe Cowboys ni kupeana maziwa tu. Alafu unamuona Majina Sancho anasema hapo kusaidia kocha atatugawia mshahara kweli? Anyway, wavumilie tu for now. Alafu naye Victor Musioka anasema Chelsea ni moto, anacheka kicheko ambacho ni cha ukaidi fulani. Alafu namuona Thomas Da Santos anasema kwamba about Chelsea, let's not blame the coach. I think this issue of Potter and Chelsea, it reminds me of David Moyes from Everton to Manchester United. I think you people understand what I mean. Chelsea won't improve with Potter unless wampige kalamu. Potter haizi Chelsea, imemzidi viwango. It's difficult for Potter to handle those players. I agree with you, by the way. I don't think Potter is a coach who can handle Chelsea. He's a good coach, yes, but then Chelsea is just a big club than Graham Potter. Kosi Masha anasema kwamba hii game ya Soton alisema anaenda kufurahisha mafans, enyewe alitufurahisha. Vicky 96 anasema kwamba I hope hawataanza kusema tena what is a waste wakati team itakuwa ina struggle. Lakini naye huyu kwa jina la Owen Bulinya anasema kwamba kama ungekuwa unachambua FKF hivi, I'm sure tunge qualify for World Cup or AFCON. Okay, sawa. Tutaanza kipindi hicho bila shaka Owen Bulinya. Usitie shaka wala usikonde. Tutaanza kipindi cha Kenya Premier League karibuni. Lakini Kosi Masha anasema kwamba Potter akona speed, a breath in and out, then aweke Mudryk bench, achezeshe Ziyech na Felix Joao katikati hapo position 10, achezeshe Mason Mount. Dennis Kazungu anasema nimesinywa sana na Potter. By the way, mkimaliza hii show mtusaidie kutrendisha Potter out now pale Twitter. Si vizuri si vizuri hivi nilivyo. Kauli yake Dennis Kazungu, shabiki wa Chelsea. Waiganjo Ngugi anasema kwamba wakimfuta Potter tutawashika wakienda relegation, let him stay. By the way, something very crucial done. Niliweza shabiki moja fulani kutoka Tanzania akaniambia kwamba Potter ni kocha mzuri ndio, lakini anakuja Chelsea kujikuza. Na Chelsea si klabu ambayo ni klabu ya kocha kujifunza ama kujitangaza ama kujielewesha ama kujizoesha na mchezo. Ina kwamba yani Chelsea is not a place whereby you'll sign an intern coach to come just to improve his experience. Kwa hivyo wewe sijui na kauli gani kuhusiana na hilo? Manake nafikiri kwamba mwishoni mwa msimu anafaa timuliwe au anafaa mtimue sasa hivi. By the way, that's something that is very important. Cha msingi kabisa chenye watu wanastahili kuelewa kwamba there are different stages kwa coach development na career projection, na pia club hapo zinakutana ambitions za club na pia expectations za fan base na stakeholders. Hizo ni very important, sababu ukiangalia akitoka Brighton, hiyo ni timu ambayo ilikuwa na reasonably na understand kwamba sisi ambitions zetu sio kushinda ligi, labda tukibahatika tufike Carabao Cup quarter finali, lakini sasa what we want ni ile stability ambayo ina guarantee kubaki kwa Premier League, na pia ile scouting system yao ikawapatia prospects and our develop into players they can sell on a high. I think those are the ambitions za club zenye kwa profile ya Brighton and Hove Albion. Lakini kwa Chelsea ni timu ambayo unaenda pale unatarajiwa kushinda kila mchuano, which has not been the case. Like tumeona ameshinda mchuano mmoja katika michuano 14 imepita, and na nilikuwa nikipita kwa official website ya pale Instagram ya Chelsea, mashabiki walikuwa, unajua tukianza season walikuwa na hisi kwamba wako na right ya kucontest title, lakini sasa wamesema kwamba sisi we've been very patient with this guy, sisi hatutaki ashinde kila mchuano, tunataka at least atuoneshe ishara kwamba tunaendelea kuongeza ubora. We need to kuonyesha kwamba we are improving, which you know they've not been seeing for the past kama I don't know hizo 14 matches. It's a very delicate situation na inakuja down to very many factors wenye Kinyawe alikuwa amezi highlight. One ni kuwa na bloated squad, another one ni kuwa na coach ambaye hajui kudeal na egos za players na pia ku integrate every player into the unit,
very important and very fundamental at the same time. Lakini pia lazima tukumbuke kwamba on our Chelsea ana own another 5 teams zinacheza different sports. Kuna ile Lakers ya basketball, kuna Draft Kings, kuna nyingine ambayo inacheza NFL. So Chelsea is one of the very many companies that he owns. So he may not have the opportunity kama vile Abramovich alikuwa na micromanage team, anafuatilia kila kitu, kama kuna kitu akiendi vizuri anarekebisha. I think sasa hapa ametegemea wale delegates ambao anawapatia ku manage team, who I think they are not doing a good job. And again pia yeye amekuwa akijiingiza na mambo na usimamizi wa team ambayo we don't expect, actually it's unheard of kwamba timu imetumia zaidi ya pauni milioni 400 ina summer transfer, ina January transfer window, na hapo mnajua ni katikati ya season, which is likely to disorient your team big time. Like just tumeona sahi, like any coach mwenye akorizo na benafu na kuna experience ya kucheza bola anaweza kuambia mimi I don't want more than 4 players in January, because tangu season ianze mimi najua who the players I have are, wenye wameenda injuries anawajua, the expected return dates, na ukimpatia players more than 4 hata utakuwa unamchanganya, like ajua wanda wamekuja kuna pale kwa contract agreements mna agree kwa player, anasema huyu atakuwa crucial first team player, huyu atakuwa first team player, atakuwa rotational player. Labda kama hao wachezaji wote ambao wameingia Chelsea takriban zaidi ya 10 wote wamekuwa crucial first team players, na kocha amekuwa na wengine ambao kina Mason Mount, kina Kai Havertz ambao wamekuwa wakicheza. So you are disorienting the team in big time. Yani hata ukijaribu hata uwe ni kocha ambaye anajua kumotivate players, it's going to be a big ask on your side. So for me I think even moments ago kabla tuende on air na show, I think kulikuwa na kikao kilikuwa kinawahusisha washikadau wote wa Chelsea, wachezaji na pia wawakilishi wa ofisi na unanimously waliamua kwamba they want to stick with Potter, na wamesema kwamba wakati walimchagua kuwa kocha wa Chelsea walikuwa na vision ya long term, kwamba ni project ambao wanahisi kwamba matunda yake labda wao tutakaanza kuyavuna kuanzia the next 2-3 seasons. Ukiangalia the kind of signatures, the kind of signings amefanya ni wachezaji wachanga ambao wako na ishara ya kuonyesha kwamba waenda wakafanya vyema katika siku za usoni. So I think sasa big issue is kwa sababu upande wa usimamizi wa team wanaelewa chenye wanataka, and again they feel they have the coach who can do that job. But shida ni ile mashabiki they are not that patient because they are used to winning. At least ukishinda kikombe kimoja season hawata complain sana, but sahi they are in a situation whereby huenda hata wasimaliza hata top 10. You know, that's something that is very realistic given the kind of circumstances ambazo wanajipata ndani yazo sahi. So I think sahi issue ni ile coach, and again it's very dangerous in as much as the ownership of the team can have complete trust in the manager. Pia hii pressure mashabiki itafika time ianze kuingia kwa kichwa kwamba by the way we may not be having the right guy in charge, kwamba hata kama ndio unakumbuka kama ile I think last January wakati Lampard alikuwa in charge, timu ilikuwa ina underperform, lakini the moment of Tuchel aliwekwa timu ikashinda Champions League in a span of less than 4 months. So this one tells you like whoever is in charge of that team in terms of leading the playing unit is not doing a good job in terms of motivating the players and getting them in shape ku contest kwa matches. Just really underline about Manchester United, you need to have a team akitokea kiwanjani mtu ana feel these players have been trading, they are paid money to play and they belong to this space. I'm not seeing that from Chelsea. Unapoteza against Southampton ambaye alikuwa number 20 before that, and again after pale amepanda hadi number 18. So for Chelsea is a lot that is happening behind the scenes, but again sahi inaitwa ni damage control, so you have to mitigate the situation kwamba it does not eat too much into the ambitions of the team. One thing he should be working on right now, regardless of who's happy and who's not, ni kupata kikosi cha kwanza ambacho kinampa matokeo jinsi Peter alikuwa ameandalia vizuri sana. And again kulikuwa na ile Lukaku ambaye alitoka Inter kuja Chelsea over 100 million pounds, haiko function mid season, ameshipiga out on loan again. Which team spends 100 million pounds on a player and again our parties place your player anacheza, ama regardless of the misunderstanding ilikuwa behind the scenes. That's a team ambayo haijielewi kabisa, they are totally confused, and again they should revise their approach in everything that they do. Sahi coach anastahili kuchukua kikosi cha kwanza ambacho kitampatia matokeo regardless of who is happy and who is not. Modric was just an impromptu buying, na I think naweza sema kutoka sahi hadi kesho, acha tu niachie hapo. Alright, Vini ajitetee kama shabiki wa Chelsea, lakini kabla kujitetea Vini ni kwamba two things they've said. One thing, your squad is confused, it is haijielewi. Alafu wamesema kwamba pia kwamba mstarajie kwamba kocha atafutwa wakati huu. Graham Potter is not going anywhere. So that's one thing that you should put in your head, Vini and other Chelsea fans. Even ndio Dana amesema. Na amesema kwamba pia kwamba matunda ya Chelsea yataanza kuonekana kuanzia msimu ujao kwenda mbele. Kwa hivyo
Swali yangu kwako Vinini, je, ni simple kwamba katika mechi za hivi karibuni mtaenda kucheza, what do you think Potter should do in terms of squad selection to get a win? Shukran sana bwana Sagini. Wenzangu wametema madini sana kuhusiana na hili swala la Chelsea, mashabiki pia wametema, lakini kabla sijapeana usia wangu ama labda mawazo yangu tu, ni kusisitiza ule ujumbe wa shabiki mmoja wa Chelsea kwamba tukitoka hapa tuende kule Twitter tukazidi kufanya kweli. Uwanja ni wa mashabiki. The Stamford Bridge is owned by fans, so lazima sauti yetu isikike kwa management. Kama sio hivyo basi tutafunga uwanja wetu wa nyumbani, hatuwezi pigwa nyumbani na nje. Kama sio hivyo basi Chelsea itokee. Lakini wamesema sana wisdom, wametema sana madini wenzangu. Kinyawaya amesema yake, Dani amesema yake, Peter amesema yake. Nitasema kwamba Chelsea kitu kimoja ni Graham Potter anatusumbua sana, manake ni kocha ambaye labda hajaweza kufika vile viwango vya kuweza kushikilia timu kubwa sana. Ukiangalia jinsi ambavyo Kinyawaya amesema, alipokuwa pale Brighton alichukua takriban misimu miwili mitatu. Msimu wa tatu alipoanza kung'aa ndipo Chelsea wamekuja wakapata lile jiraha la kuweza kukosa kocha, wakaweza kufanya nini? Wakaweza kuchukua ule usaidizi wake kwenda pale Stamford Bridge. Lakini alipokuja pale alipata management ambayo iko tayari kutoa pesa. Mwenye klabu Todd Boehly ametoa pesa si kidogo sana, pesa ambazo labda zinaweza kutumika hata kununua vilabu vingine viwili, sijakataa kusema kitu kama hilo. Lakini ukiangalia Chelsea na filosofia yake, kila kocha ambaye amekuja pale isipokuwa tu Frank Lampard huenda labda ameweza kuchukua kombe. Mwangalie Sarri amekuja kulia pale FA, mwangalie pale Tuchel amekuchukulia Champions League, mwangalie yule Conte amekuchukulia labda Premier League kwa misimu miwili. Nitapeana mfano wangu kuhusiana na yule kocha Conte. Alipokuja pale Chelsea alikuja na mfumo 4-3. It's a philosophy nyamba ametumia akiwa Juventus, ametumia akiwa pale Chelsea. Kwa misimu miwili ameweza kunyakua kikombe na kaondoka zake akaenda. Philosophy ya Potter tunaweza sema kwa upande mwingine ama upande wa kutoweza kumpiga labda ile mijeledi, nitasema kwamba hana filosofia kamili ambayo labda tunaweza ona ni nini anataka kujenga pale Chelsea. Yeye anabagua tu kwamba labda wacha leo tuanzishe Madueke, tuweke Mount bench, tuanzishe labda Badiashile, tuweke Silver bench. Anabangaiza tu yani anabambanya tu, hana kikosi ambacho labda anaweza kupata kile ambacho kinaweza fanya nini, kinaweza. Kitu cha pili, ukiangalia mechi ya Borussia Dortmund bwana Sagini, mechi ambayo Chelsea ongeza kuishinda, mechi ambayo labda ilikuwa inahitaji kasi kutoka pale katikati. Ameweza kumkalisha Ruben Loftus-Cheek katika kiwango katikati. Cheek hakimbii, Cheek haonekani. Ni kipi ambacho labda unataka mchezaji kama huyu akupatie? Una mchezaji kama Kovacic kwenye bench, mtu ambaye labda ana ile kasi. Ukiangalia Enzo Fernandez ni mfano tu ambao labda una kasi kidogo tu, aliweza kufungwa lile bao na yule kinda pale Borussia Dortmund, kwa sababu hana ile kasi ambayo labda Jorginho pia hana upande mwingine. Lakini pale katikati ya kila mchezaji mshirikishi ambaye labda ana kasi kama Kovacic, ana uwezo wa kuweza kujenga labda ile kiwango cha katikati. Nasubiria sana Kante aweze kurudi. Sasa Potter kwa upande wangu bwana Sagini, nikimalizia nitasema kwamba hahitaji muda wowote wa kuweza kuongezewa. Na kosa kula Chelsea walipofanya lile jaribio la kuweza kununua wachezaji wengi msimu huu wa Januari, we finally reported that we are on a pre-season ndio wakati ambapo labda tunaweza kujela, wachezaji wanapata kuingiliana. Sasa Chelsea wako pre-season, hatupo kwenye ligi. Msitujaji sana enyi mashabiki wa Manchester, Arsenal na timu zingine. Sisi tunafanya labda ile wachezaji tunawaingiza katika system, tunaangalia yupi anaweza fanya vipi na yupi anaweza cheza vile. Diposa unaona anatoa Madueke anaingiza Harvard, ani hajielewi kabisa. Manake yule Enzo Fernandez alinunuliwa pesa mingi, anaona huyu asipocheza nitaweza kupoteza kazi. Bwana Sagini, tunaumia. Mashabiki wote milioni 1 walioko hapa, tukitoka hapa twende pale Twitter tuzidi kufanya kweli. He must go. Hana haiba ya kuweza kuisimamia Chelsea. Tunahitaji kocha mwenye tajriba kama Mourinho, tunahitaji kocha mwenye haiba kama Luis Enrique. Nikimalizia ya mwisho tafadhali, ninaweza kupanga kikosi cha Chelsea kuanzia nyuma hadi mbele. Nyuma kwa sababu labda yule Mendy ameweza kuingia, tutamsimamisha yule Arrizabalaga. Nambari 2 kule nyuma una mchezaji kama Reece James, una mchezaji kama Thiago Silva, una mchezaji kama Chalobah, una mchezaji kama Lewis Hall, una mchezaji kama Chilwell, Cucurella. Wachezaji hawa unawapanga vipi kule nyuma? Ni kipi ambacho unahitajia? Silva hawezi kosa pale nyuma. Badiashile nitasema it's a positive.
kwa sababu ameweza kuingiliana na yule labda yu kapteni wa Senegal Kalidou Koulibaly. Sasa unaona defense peke yake ina wachezaji takriban 7-8, kikosi kizima ni vipi utawapanga? Wote wana tajriba, mwangalie Koulibaly, mwangalie Silva, mwangalie Reece James, ni mchezaji miaka midogo lakini ameweza kukubuhu kitajriba. Sasa nitasema kwamba kama hawa wachezaji wote unao hapa nyuma, ni vipi utawapanga? Una kapteni Cesar Likweta, ni vipi utawapanga? Hapa hahitaji kocha ambaye labda ana ule makosefu labda ya maadili na tajriba. Pale katikati kimejaa. Ukiangalia labda pale utampata Enzo Fernandez, utampata Gallagher, utampata ule wachezaji ni wengi pale Chelsea. Kitu cha kwanza awache kuwa na ile haiba ya kutaka kuwaeka wachezaji wa Kiingereza katika ligi. Unamkalisha Ruben Loftus-Cheek kwenye mpira kama nani? Ana nini cha kuteptena pale Chelsea? Okay. Haya, mmesikia hayo. Nafikiri kwa mashabiki wetu wa Chelsea ni waombe kwa pale kwenye comment section baada ya show mnipangie first 11, mnipangie your preferred first 11 ya kikosi cha Chelsea kwa mechi zijazo. Yaani mnipangie your preferred first 11. As a Chelsea fan, what do you think, which squad do you think should start for Potter? Tuanzie hapo. Lakini nisome jumbe za mashabiki wanasemaje, na wako wengi sana. Namuona mashabiki wa Manchester, namuona Kosi Masha anasema kwamba wasimtimue saa hii, wacha nipatane nao kwanza, tuwalime 6 ndio wapate adabu. Manchester hata mnaoelewa. Alafu namuona Pablito Jesse Julius anasema kwamba good to see Vincent Okinda back watching from Kiambu, but remind him Graham Potter is going nowhere, he's there to stay. Kauli yake Pablito Jesse Julius. Alafu naye Owen Bulinya anasema kitu Chelsea inaweza funga ni mdomo peke yake. Alafu naye Kosi Masha anasema toka hapo. Lakini Owen anasema kwamba violence reloaded. Anasema Pochettino is the best option for Chelsea. Kufikia hapo niseme asante kwa shabiki, niseme pia asante kwa wachambuzi wangu Vincent, Peter, Kinyawai na Dan kwa kutenga muda kuzungumza nami leo kwenye kipindi cha Jukwaa la Mashabiki. Imekuwa ni tamu, haswa sehemu ya mwisho hiyo, lakini unaweza kupata sehemu hii ya mwisho kwenye mtandao wa Kinyawai wa YouTube. Atakwenda kukata na atakuwekea hii part ya Chelsea. Okinda akisema kwamba baada ya kipindi cha leo basi mashabiki wote wa Chelsea waelekee pale Twitter wafanye mkutano wa faraga, kikao rasmi kuweza kumuondoa Potter klabuni Chelsea. Mimi ni wako Jason Sagini the Sport Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sport ni sisi. Lakini kwamba kesho tutaanza labda makala mapya ya kuzungumzia ligi kuu Kenya, na nimeona kwamba kuna shabiki mmoja hapa amesema kwamba kama tungeweza kuzungumzia ligi kuu ya FKF. Owen Bulinya amesema kwamba kama mngekuwa mnachambua FKF hivi, I'm sure Kenya iko na qualify kwenye World Cup au kwenye AFCON. Okay, tumekusikia kauli yako Owen Bulinya na tutalifanyia kazi kwa wiki zijazo hivi karibuni. Kufikia hapo niseme asante pia kwa mwelekezo wa kipindi Dennis Njoroge, na pia mtengenezaji posta Jeremiah Chipaile Chuta kwa kufanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Mimi wako Jason Sagini. Kesho pia ni siku katika mchezo wa Liverpool dhidi ya Real Madrid katika mchezo wa ligi kuu ya mabingwa bara Ulaya, mkondo wa kwanza wa raundi ya 16 bora, ndani ya kipindi changu cha matangazo ya soka sebuleni kuanzia saa 5 kamili. Usikose kutegea matangazo hayo kesho ndani ya mtandao wangu wa Facebook na pia kwenye YouTube channel yangu. Fanya kusubscribe, follow na pia share na rafiki yako mmoja. Wachambuzi wangu msiondoe kwanza, maana yake nakuja tucheke kidogo alilosema Vincent kabla ya kuagana kwenye kipindi cha leo. Kwa hiyo mtazamaji, niseme asante, kuwa na usiku mwema.